say anything. Didn't need to. I tell you Здорово, this, it'll be бля, at least a всем. week before I set foot back in that man's shop. The tales of Beetle the Да, Bard сейчас. still ring true today. Давно не Will there стримил ever я. be another wizard as peculiar as Lyric Longbow? Чатик подрубим. Hengist of Woodcroft certainly knew how to plan a city. Goblins have been running Gringotts since his bricks were laid. Those that go to Azkaban never had a chance in the first В place. последнее время ролики были бы записывать, надо просто их пообрабатывать. You can stop a thief in their tracks with Stupefy, or just run, of course. You'd think knowing spells would simplify things. Never seems to work that way for me. If something threatens me, Здорово, first thing I Дэдич. cast is Protego. I simply pretended that someone had used Expelliarmus. But really, I'd forgotten to bring it out. Просто доп-квесты проходил. Ну и то не так уж и много. Закрывал какие-то дейлики. Плюс-минус. Сейчас я кое-что быстро сделаю. House elves are Wizardkind's best friend. Как дела, Дэдич? Always have been. На самом деле я уже устал от игры Harry Поттера, блядь, этого. Так, ссылочку коперну. Harry Поттера, блядь, этого. Так, ставим лайки, продвигаем трансляцию. Топы, блядь. Ну да пройти уже надо, просто. Сейчас по сюжетке в основном буду идти. Я посмотрел смысл собирать всякую хуйню, типа в плане... как вам объяснить? Ну, типа дейлики всякие закрывать там в плане... Страниц хуиц как бы можно не собирать, мне на самом деле похуй. Вот. Шкафы ради шмоток, нахуй. Ну, ради гайдов можно что-то собрать, короче, типа, а так, на деле... Я бы записал пару гайдов, просто в интернете до сих пор, блядь, как вам объяснить, нету много чего бы можно было бы записать. Не, игра-то прикольная, я хочу допройти, узнать, что там по сюжету, да как и так далее. Вот. Змея колдует? Настоящая змея? А нет, не настоящая змея. Я, кстати, даже уже пожалел, что купил игру, потому что ее взломали, нахуй, ну похуй вообще. Алиса, включи свет. Алиса, включи малиновый свет. Приятнее будет. По сюжету герои тупая. Не понял, по сюжету герой тупая версия. Я, в принципе, понимаю, там, в чем сюжет связан. Я, типа, видел спойлеры, но похуй. Я игру затрачил так, что у меня, типа, блядь, левел мой намного пизже, типа, чем у многих стримеров за все время. Я ж, если открыть карту, я все страницы собрал. Ну, типа, именно по карте. Я даже сходил туда, куда мне, блядь, еще не надо было ходить. Вот сюда, в эти регионы. А так везде у меня страницы везде собраны. И типа я за испытание страниц вот руководство собрал полностью все шмотки. Ну, дальше если перейти в коллекции, то не в коллекции испытания. Здесь типа можно и в исследование получить метлу, мне нахуй это не надо. Ну нахуя это? Тут даже если все прокачать, тут игра легкая в плане. Ну, типа, если включить хардкор режим, просто, блядь, уворачивайся все это, блядь, тебе не Bloodborne, блядь, не Хуеврон, блядь, не Elden Ring. Боевка на самом деле очень легкая. Просто вовремя зелье юзай и уворачивайся. И... Даже на хардкоре, мне кажется. Тем более игра еще не оптимизирована, блядь. Стрим врубаешь, игра вообще пиздец начинает и ебать мозги. Так, тут у меня задание есть. Изучить твари. Вот это вот тоже с Алохаморой, блядь. Вот заклинание Алохамора, которое замки открывает.
В других частях Гарри Поттера вообще пиздато сделано. Просто сделал, у тебя замок отвалился. Но сделали бы, типа, более сложные заклинания, типа, более, ну, чтобы опытнее быть. А то, блядь, взламывать замки, как в Скайриме, ну, блядь, это тупорылая хуйня. Я даже не хочу этой хуйней заниматься. Давайте это, блядь, это основное задание. Оно тут рядом. Кстати, здесь, вот в этом городе, у меня одна страница осталась. Одна. Я даже знаю, где она, но это надо по фантастическим тварям там, типа, пойти. Откроется, типа, хуета одна там. Folks still talk about you. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. Ноги реально не And знали. I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. Ассасин. He's a friend. С капюшоном. Приятно слышать, нахуй. It seems as though you were on good terms with him. Тупо I've known him минеральные for years. воды, минская We met when I was минералка. waiting tables here as a student, well before I bought the place. Это не реклама. He was cordial Кстати, Дэд, enough, если but we ты еще weren't friends тут, then. короче, есть такая His прикольная mistrust тема, of wizard новость. kind ran deep. Короче, But you're у меня же friends канал now. давно We существует, are. но я типа все время Hadn't seen him in ебланил years when he и came in a не few мог months подключить ago. себе монетизацию, But то я не записывал recognized видосы, me то я долго instantly, which is просаживался. more В than I can последнее say время for some что-то of я my own начал classmates. Took побольше them a second стримить to realize и I was побольше actually a видосов witch, not a выкладывать. wizard. И Not all goblins видосы are мои like начали Ranrock and приносить his просмотры, loyalists. по большей части, которые Lodgok хайпанутые is там as по worried Elden as Ring the и все rest of остальное. У us меня about набралось what's been 4 going on. просмотров. In that case, I'd like to talk прикол with в том, him about что Ranrock in particular. Where у might меня I find him? набрались I условия assume для your interest монетизации. is То to есть do я with the отправил rumors I've заявку heard на about монетизацию. Ranrock working По with our факту у friend меня Rookwood. ролики It смогут is. сейчас приносить If he's доход. not here, мои, you might если find мне him одобрят doing business at the монетизацию. Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we Так, spoke. даже проверю. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, Сейчас, ладно, you'll find an ally in Lodgok. пойдет диалоги, я... Короче, смотри, суть. Я долго не мог подключить монетизацию, у меня... Там надо было соблюсти два условия. Это 1000 с чем-то подписчиков и 4000 часов. Наконец-таки 4000 часов у меня есть. Долго я добить это не мог. Ну, за счет хайповых роликов, у меня их дохуя, которые набрали очень много просмотров. В конечном итоге я набрал. Отправил заявку и все. Я еще боялся то, что типа я не мог подключить монетизацию, потому что там было новое условие. Это добить 10 миллионов просмотров на шортсах. Но почему-то через комп этой хуйни не потребовали. Потребовали только на роликах 4000 часов просмотров. Именно часов просмотров, а не просмотров. У меня там просмотров есть и по 30 тысяч, по 40 тысяч. Не суть. Вот. И условия соблюдены. То есть 1000 подписчиков, 4000 часов. А если зайти через телефон монетизацию, то там еще требуется 10 миллионов просмотров на шортсах. Но я уже заявку отправил. Может быть, я не знаю, мои ролики будут там по копейке приносить, и как-то можно будет вывести потом. Хуй его знает. Блять, одноразка, заряд пишу. Я ее курю, а если, короче, долго курить, она начинает гарью отдавать. Короче, я не знаю, блядь, монетизация в Беларуси вообще выводится, деньги не выводятся. Мне вообще до пизды. Но просто факт в том, что она у меня есть, и я могу монетизировать некоторые ролики. Thank you, Serona. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. То есть такая вот неплохая новость. То есть если я уже монетизацию врублю, у меня, по идее, ее не должны забрать. По идее, не должны забрать. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Так мне в хату надо было зайти? А что не показываешь, что? Да, блядь, зайди ты. Сука, блядь, маленькое здание прогружается. Welcome to the Hog's Head. Any empty Ну, seat а is с гоблином yours. побазарить. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Тупо как черный Did маг she сидим send you нахуй. with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock.
Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Бля, прикольный кадр, отвечаю. Хоть ты делаешь для превьюхи. Блять, а если заскринить, нахуй? Вид скрин. Ну, блять, у меня факт в том, что мне скринит сразу 2. Пробую скинуть, нахуй, этот скриншот. Может, на следующее прохождение. Но он так выглядит, как будто, блядь, сейчас пизды даст, нахуй. О, сохранил, может, в следующий раз превьюху сделаю. Прикольный кадр получился. Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Интересно, что ученик ходит, блядь, по всяким барам, блядь, пиздится всеми, блядь. Директор это никак не контролит, нету никаких старост, которые это проверяют, не выпускают замка, как захотят, и никогда, блядь, по билетам. Хотя бы это сюжетно объясняли. Ну, типа, не любой же ученик мог с замка съебаться, только если секретными ходами, и то втихаря. А мы здесь, блядь, ходим, нахуй, как нам... Как, ну, как вы понимаете. 4 человека на стрим, ребят, всем привет, кто зашел. Здорово. Ставьте лайки, пишите чатик, не стесняемся. Ну, просто нелогично. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Тупо пиванды. Это точно знаю, можно в свою тайную комнату повесить. Я так понимаю, вот этот бар чисто для этих, как его. Откуда у него коллекция палочек? Или это картины? Чисто для таких, нахуй, бродяг, нахуй. Так, нам вообще сюда. Знаете, вот этот скилл похож как пожиратель смерти. Если бы можно было повесить эффект черный, вообще было классно бы. I'm ready. Эй, бать, ты телепортировался. Нельзя терять времени, и он идет еле-еле. A valuable heirloom known as the helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Я так понимаю, он бегать не хочет. Вот можно было посадить его на метлу свою. Долго нам еще идти? А, блять, можно ускориться. Ну, давай, куда бежать? Я думал, блять, мы будем пешком ходить, нахуй. Я, походу, знаю, куда он сейчас меня отведет. Я здесь был уже. И замок взломал. Давай, дед, пробежись немного, пропердись.
Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Ну, я тут был уже. Только я не открывал это здание, походу, или открывал. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should... Now, before you set off, do you have any... Да все понятно, я I иду. do hope our alliance prove... I will remain here. Он понимает, что, eagerly типа, awaiting он your ученика return. отправляет, блядь, в какую-то хуйню, а потом, если он умрет, и типа директор с него нахуй спросит. В данж спустили. Тут, кстати, данжи вообще дохуя. Я в одном был, там тролль вообще пиздец сложный был, я ебу один. У меня просто хилок нихуя не было. Ебать, тут сундуков. Вот, смотрите, факела сами загораются. Поломанная метла. It's sealed. Expelliarmus. Блять. Надо 3 нажать. Lumos. Wingardium Leviosa. А, тут надо найти Revelio. бабушку. Я понимаю, да. Moths. Curious. Блять, а я что, не продал весь свой инвентарь? Мразь. Подождите, у меня же есть места, не? Ну. Подожди, а чего у меня? А, у меня зелье типа забито или что? Lumos. Ну да, зельев у меня достаточно. Так это рябиновых отваров у меня хуевую тучу. Так, ну тогда возьмем эту хуйню. Revelio. Merlin's beard. Ну ебать. У меня шмотки в последнее время, которые я нахожу, они хуже моих намного. Так, еще. Только тут надо This can't be the witch's tomb. 3 бабочки. Likely I need to go further. Так, любезно тут деньги оставили. Wingardium Leviosa. Lumos. Descendo. Блять. Так, Revelio. и здесь надо. Depulso. Revelio. Нихуя нету. Lumos. Какой-нибудь Василиска встретим нам. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Такое ощущение, что здесь кто-то есть. Какие-то рисунки. А, ну тут есть. А в Гарри Поттере разве были мертвецы? Expelliarmus. Ой, блядь, Confringo. надо было играть. Stay behind. Window. Revelio. В смысле, он не сдох? Confringo. Так, сейчас прочитаю дадущий. Confringo. Блять, куда ты стрельнул? Перезарядку вышел. А, подожди, он горит. Expelliarmus.
Спрятал сокровище, лучше банка. Время игрок, ясен хуй. Чья-то нычка была. Какого-то темного мага, блять, по-любому. Так, ну здесь забраться, наверное. Заебись, игра зависла. А не, я чё, запрыгнул сюда? Ебать. Assassin's Creed отдыхает, нахуй, как говорится. Так, здесь вроде как можно залезть, нет? Просто так платформа сделана, что как будто бы можно, нахуй. Только нахуя. Ясно. Так, и тут походу древняя магия, да, нахуй? Что это, блядь? Lumos. Lumos. И для чего я это сделал? If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Должна вращаться. Это чем-то похоже на принца Персии, блять, уже нахуй загадки, блять. Lumos. Хотя там намного хардкорней. Кстати, обратил внимание. Если мифология, это что, кентавр, нахуй? Русалки, в принципе, существовали. Они в Черном озере обитают. Драконы. Кстати, здесь нашел в игре в городе газету. И там, типа, было написано, что какие-то кенты пытались вывести василисков, типа. Куриные яйца и жабы на них сидели. Ну, типа, в газете было написано. Салазар же так своего василиска вывел. В потайной комнате. Так, на секундочку. Lumos. О, подожди, а где еще один? Их же было тут. Алло. Мне казалось, там два было. Я сразу двоих сюда прикинул. Вот. Он типа двоих засумонил. Revelio. Так, мне, блять, как будто бы вот сюда надо. Или как будто бы сюда. Блять, не люблю развилки здесь. И вот хуй поймешь, где сюжетная, а где не сюжетная. Стоп, подожди, туда сюжетная, а туда вот не сюжетная. Потому что туда не отправляет этот, как его. Revelio. Окей, так, что оно тут? Expelliarmus. Confringo. I need to get that platform closer. But how? Accio. Revelio. Но эти платформы подсвечиваются. Только нахуя они подсвечиваются? Может, надо толкнуть? Блять, тяжело нахуй понять. Так. А вот еще. Ну окей, я нашел два рычага. А что мне это даст? А если я сюда упаду? Ладно, давайте проверим. А, ну забраться можно. Так и что это мне дало, нахуй? Еще одна, кстати, дверь. Условно говоря.
Может, надо все кости разбить? Типа они восстанавливались. Я, блядь, может, и не понимаю, блядь, что-то. А, все, теперь да понял. Все, сообразил, типа, делай мост из костей. Ну, блядь, прикольненько, нахуй. Ради какого-то ебаного шарфа, блядь. Ну, выглядит так, знаете, и по-лавкрафтски немного, типа. Забавно, блядь. Я не сразу допер, что надо черепа туда закинуть. Было бы ради чего стараться, как говорится, нахуй. Просто что награда сама по себе, типа, вообще шляпа полная. Так, ну я так полагаю, нам сюда. Ящик, который можно двигать. Ну или это просто так сделано? Нет, это не просто так сделано, потому что его надо подвинуть еще. Ну это ради 2 сундуков я сюда пошел. Окей. Я так понимаю, этот ящик надо забрать и что с ним сделать? А нахуя здесь открыто? Ну нам вот сюда вот. Нам сюда. А, во, даже. Что, мне сюда прыгать надо? Так, тут 2 входа. Один во вход. Я не могу понять только нахуя вот этот вход мне. А, все, теперь понимаю. А зачем? Я стримлю. Так, стоп. Там какой-то секрет был. Или мне кажется, или это то же самое. А, бля, все, это не секрет, это я открыл, чтобы выйти наверх. Что-то тупнул, нахуй, пиздец. Топы. Нам сюда. Не понимаю, зачем, может возвращаться еще или еще будем? Но это похоже на арену.
Confringo. Expelliarmus. Confringo. Блять, если бы это не кнопка Windows, нахуй. Это пиздец. Revelio. Алена. Слышно все. Это тебе кажется. Revelio. Expelliarmus. Wingardium Leviosa. Lumos. Так, надо на эту хуйню получается. И где-то тут еще одна бабочка должна была быть. Вот. Lumos. Ты куда ты съебалась? Ты что, гонишь, нахуй? Иди сюда, ну. А, подожди, тут две бабочки уже есть. Это я тупнул. Ты чё гонишь, блядь? Ладно, надо так делать. Так а чё ты не запрыгиваешь сюда? Ты что гонишь, блядь? Все ясно. Revelio. This looks even more complex. Блять, еще ни одной топовой шмотки не нашел. Что говно какое-то НГшное, нахуй. Revelio. Depulso. Lumos. У меня такой вопрос. Если я сейчас закастую другое заклинание, оно ж это... Не понял. Блять, я нихуя не понимаю. Алло, подожди. Lumos. А, теперь понял, все, теперь понял, максимально понял. Revelio. Так, это было здесь, здесь. Вон третья еще одна. Lumos. И вообще надо сундучок забрать. Revelio. Нахуй ты улетел, мразь. Lumos. Depulso. Эй, чё оно, блядь? Она туда обратно вернулась? Depulso. А как у меня туда она прицепилась? Мне просто интересно. Lumos. Depulso. Ну, она улетает.
Lumos. А, ну сразу одну. Нет. Making this spin ought to Нет. raise that platform. That must be it. Есть, конечно, идея одна. Типа вот сделать вот так. А пересадить их нельзя, типа, ну, на другие пики, блядь. Lumos. Интересно. А, ну, походу, так и надо сделать. Lumos. Все. Загадка решена. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. A dead ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. Кольцо с печатью. There must be some sort of mechanism for this doorway. Я он сообразил быстро. Так бабочек, блядь, так сообразить он так не может. А сам хуй спустился, да? Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a Так, relic. заберите шлем у врагов. В запретном лесу. There they are. О, бля, нахуй я это сделал. Is that all then? Я могу их поставить убивать? You're going to regret that. Блять. Теперь мне с этим троллем самому сражаться? Expelliarmus, Confringo, Defender, Levioso. Confringo. Accio. Repulsor. Бля, ну кого я направил? From above now. Protego. Laces. Triple
Да, надо, блядь, поднастроить немножко скилл-поинты, нахуй. О, не скилл-поинты, а скиллы, как они будут у меня отображаться. Там что, загадка какая-то? Так, что, типа, заберите шлем у врагов. Не понимаю, в следующем лагере может быть. That's it. This is for Rookwood! I'll watch the light go out of your eyes. Confringo. Leviosa. Expelliarmus. Кого ты даешь, блядь, ну пиздец. Defender. That's proper people, that is! Incendiary. Pay for your stick what you You haven't the knack at all! Descendo. Я не заметил. Expelliarmus. Ну тут какие-то лайтовые враги, на самом деле. No one to share in my victory. Рябиновый отвар. Так, мне типа обратно надо. Сделали бы возможность типа перемещаться как пожирателю смерти, было бы охуенно. There's no telling what lies in wait for me in there. Типа спонтом мы изучили нахуй. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etching... It looks stunning, Lodgok. You did the thieves a service by recovering it. I know... Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his... His search? It is merely an inkling. You have impressed me. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Так, ну шо, квест пройден. Даже шлем. Или он еще не завершился? Вот, теперь завершился. Так, с заданием. Сейчас с тварями задание. Твари, блядь. Надо пойти продать лишний хлам. Это надо сюда зайти. Hogsmeade, here I come. Мыло. Мыло. Дайте на табличку HD. Ладно. Кстати, я слышал, что типа взломанная игра намного производительнее, типа, чем она стояла. Ну, побегали по пещере, насобирали хлама, я ебу. Так, что у нас там первое идет? Первое идут перчатки. Давайте чекать перчатки. Может, это лучше есть. Хуже. Только хуже.
У меня вроде такого шарфика не было. И он, кстати, лучше. Ладно, дальше, кстати, идут маски. По маскам у нас здесь нихуя. Потом идут шапки. I've heard that our dear Clementine drew you Кстати, into вроде у меня her такой шапки butterfly нету. escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. Хуже. 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 Да ну нахуй. После шапок идут шарфы. Этот шарф лучше. На 84. 59 дает. Естественно, этот покупаем. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Вот я не помню, были у меня эти два шарфа. Я просто куплю для коллекции. Мантия для одиночек была у меня. Жилетка. Это мантия величия. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Ну тут 29 требуется. У меня еще нету 29-го. Куплю, потому что он мне надо будет. Этого тоже, походу, не было. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. Так, ну, во-первых, одеваем этот шарф. Надо будет снять его сразу. Раз. Ну да, мне тут чуть-чуть левел осталось, сразу его накину. Блять, а шо у меня стояло? Это стояло? Разве? Уже не помню. Это вот. Блять, а где тут был? Вон, наверное, это стояло. Кто его знает. Так, тут ничего не брал. Так, жилетку поменяли. Плащ. Так, и лишнее продать сразу. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, можно сразу в Хогвартс лететь. Что я I've сделал? heard that our dear... Что это за хуйня? Что это дает? Блядь, что тут за сильно можно понажимать на кнопки? Revelio. Угу. Я, блядь, просто игру изучаю заново, как будто бы. Я не понял, нахуя вот эта вот хуйня, типа, которая вызывает. Я так понимаю, это что-то показывает, правильно? Типа задание... А, это типа показывает, куда бежать. Лоу.
aim at teaching defense against dark arts, why take such an interest? Интересно, интересно. Я даже хуй знал. За всякую хуйню, я вам клянусь, нахуй. Так, ладно. Летим до Хогвартса. Хогвартса. Прям есть fast travel, нахуй. Да еще, кстати, в этой игре не хочется пользоваться fast travel. Я когда играю вне стрима, я вообще редко пользуюсь fast travel, нахуй. Ждать надо. Тут типа уроки будут проводить. Почему не Хагрид? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Я думал, мне Though be кераса где-то. advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Маленький клювокрылый? Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Почему Макс ты такой, All блядь? the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Что мне надо, блядь, сделать? You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. А может он Kindness Василиска is one of вывести? his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Рысь, блядь. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Издевается. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent.
Her name is Persephone! Her name is Persephone! А чё из That's really not Куфтендуя, funny. ой, из Ковтеврана выебываются? Let's go. Типа Those кот-мутант. two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Ой, блядь, хуйней здесь надо заниматься. Thank you for your Давай. help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Ебать, я с пивасом стою нахуй. Her А почему у measles меня в really руках took to кружка? you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new Сейчас даст пару ебанутых заданий, где типа... Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, some provide us with magically imbued materials, which does not include torturing them for whisker. Yes, Типа Professor. эксплуатировать They're нахуй. nearly as bad as the savagers in Rookwood's, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. An optimistic idea. Now, Professor Weasley has asked that I prepare some assignments. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to... Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or some... At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand... We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to... You've intrigued me. Very well. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Ты Really? первый. Well, thank you. Ну, I она младше think. нас, нахуй, намного. As I said, we Или она think такая маленькая alike. сама по себе. Pleasant surprise. Я бы задумался. Вдруг она нас туда и Quite the ведет weather we're убить. having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Сейчас клювокрыло будем спасать. Stand back. Блять, мы ж не обитали в комнате, не, блять. Это ж Хагрид их притащил, или мне кажется. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Надо ж поклониться, нахуй, ёбаный в рот. Не? Она же даже об этом не сказала, нахуй. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this Hippogriffy. quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. А может есть таких хорьков, типа, блядь. А нет, тут шляпу.
Заарканить. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Perhaps. Did you know that once you earn a hypocrite's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and well. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't... I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear the poachers' influence is growing. I see them every day and they're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think that's a fine idea. And the more I know, the better I can keep her. You seem undeterred. Oh, very well. I should be going, but we'll speak again soon. Ой, так, где мой люмус обратно? Надо, блядь, еще одну панель открывать. Я хуй его знает. Мне 29 не дали, да? А где-то здесь, под Хогвартсом. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Пизда. Задания надавали, я ебу просто. Там, наверное, половина дополнительных. Где-то здесь вход в Василиску есть. Может, со временем откроется. Давайте пока по основным пройдемся, доп попозже выполним. Ебать. Я походу знаю куда. Да, вот сюда вот. Я уже был, я нашел его дом. На одном из похождений. Нет, доп задание тоже заебись, но хочется немножко побольше сюжета захватить. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так. Да, вот его хата. Я здесь просто был. О, подожди. Не, хата его где-то здесь в районе. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. Почему им No one has разрешается felt так safe here уходить с since Хогвартса? Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it. Even after, possibly with a wand, no less. Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. Сделали какой-то If I'm прикол, to там, cure типа, her, как мы I съебываемся с need to замка на understand what happened to какой-нибудь на her. метлах. Anne was Вдвоем always the most летим, пока летим, mischievous of the диалог three of идет us. какой-то. Which is saying something, Можно же было knowing сделать me все and красивее, ominous. а то, блядь, хуяк. I'm hoping a surprise visit from me Это же and a new нихуя friend не from близко от Hogwarts will help Хогвартса. lift her spirits. Come on, I'll take... This way.
Ну давай, веди, ебать себя в рот. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Dead inside? Я в это здание заходил уже. Aha! Sebastian, where did Sebastian! Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Пидор ебаный. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment Чё alone. я, блядь, с плащом, брат? Poor Sebastian. Тупо накидка Not спереди. the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Мне с ним попиздеть надо. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing for... I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being at Feldcroft, really, if it wasn't so dreary. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after... I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking they both mean well. I know they do, but my uncle is right. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. Thank you. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Вот эти записки я ж уже находил. Ну. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of mine. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. Perhaps the healers don't know everything, sir. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay. I understand what you're saying. Good. If you really want to be of help, you'll make sure. It's no idea that. I hope you remember what I've said. Короче, старик в ахуе. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me. I'm the one trying to help her. He's simply given up. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at the abandoned estate. They've been digging for something.
Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How long are we expected to dig through this rabbit? Бля, надо было по стелсу все это делать. Grapple, you are. What was that? Teach you nothing about Jules. Who do you Блять, think не you увидел. are? I won't rest. Что за хуйня? Stop it. That was unimpressive. I will make you. Блять, я не вижу, откуда нахуй эта хуйня прилетает. Just you wait till I'm on solid ground. Let's get this over with. А куда ты, блядь, стреляешь, сука? Rather unwise coming back this way. Что, Себастьяна вырубим? Revelio. You've made your last mistake. Confringo. Truly. Confringo. That it. Expelliarmus. Missed me. Incendio. А, блядь, где он? Expelliarmus. Defender. Glacius. Incendio. One less human to worry about. Levioso. Ooh, this shouldn't take long. Confringo. Expelliarmus. Confringo. I won't rest. Sendo. That was meant for me. Блять. Not. Glacius. Your spells glanced off of me. Let's get this over with. I'll do Кого ты стреляешь, блядь? Я нахуй... Вы видели это? Это пиздец, я стрелял, он вообще не туда стреляет. I tried to warn you. Ёбнешься. Revelio. Нас и Себастьяном попиздеть. Похоже, типа, как вот в этом, типа, где Гарри. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire. She came face to face with a horde of goblins. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying? My thoughts exactly. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find... Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And at Rookwood Castle.
They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for every... I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Dix, нахуй? It's a wonder the ministry isn't doing more. Печь. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio! It might be worth taking a closer look at the house itself. Так понял, надо все обследовать. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. А, это портрет этой Анны, нахуй. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Ой, блядь. Tells me they're after something bigger. Lumos. Блядь, как ты тут оказался, сука. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Incendio! Lumos! Блядь, я факел могу зажечь, нахуй, нет? Confringo! Lumos. Мразь ебаная. Revelio. Wingardium Leviosa. Lumos. Ладно, тут пройти можно. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Блядь, это то зеркало, которое показывает ту хуйню, типа, или что? Ну, типа, похоже. Это то зеркало, через которое Гарри нашел философский камень.
I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Заебись. Крипто. Криптовалюта, нахуй. Там майнинг-фермы стоят. Где ваша палочка, Поттер? Ты волшебник, Гарри. Why would the door lead us here? Sebastian, look. В Хогвартсе есть древняя магия. Картины вырезанные. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's in a mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Revelio. Ты вручай комната Себастьяна, блядь. Так, мы ж можем сразу залутать новый сет, нахуй. Там вроде шляпа была, или плащ. Хуяся.
Тут новая маска. Ну, как для пожирателя смерти, прикольно. Там твоя жизнь. Я не знаю, ты что сказала. Так, и что я хотел задание посмотреть? Так, а где тут выход скрипта? Я уже забыл, блять. Вот. Блять, а нахуй стоп. Сразу же можно сделать телепорт, куда мне надо. I think I'll miss you. Really? I shall miss you. We got here then, eh? А, блядь, мне вручать комнату надо было. Ай, сука.
кто ж знал. Сейчас мне типа эльф покажет, откроет, вручай комнату мою. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Ебать, у нас ебальник криповый был. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class. She also mentioned that poachers have been active in the area. Precisely what Deke... You see, the room knew exactly what you... Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Сейчас он трансгрессирует, хотя в Хогвартсе вроде нельзя, или это Дамблдор наложил эту хуйню. Да, Геречка. Вы что, зверушек будете в сумку ложить? Вы что, совсем уже, что ли? Кошку туда, нахуй. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the... It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close to... All right. Как пользоваться этим ебаным мешком? Давайте пока выставим так. Revelio. You've got one. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Now, not all beasts will be as simple to rescue. All right. Deke knows of some to the west, nesting in a large tree. Deke will meet you there when it... Так что мне вручай комнату надо? А не. Бля, я, кстати, даже здесь не был. Я все равно удивляюсь, как типа разрешают нам так вот гулять в окрестностях Хогвартса. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all... Perhaps we should work quickly. The job... If it's helpful, Deke has seen Levioso used to... Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Кстати, за счет этого мешка я смогу выполнить квест, чтобы поймать какую-нибудь дичь, нахуй. Мне кажется, мы уже браконьер какой-то. Settle yourself. I mean you no harm. I rescued a Jobberknoll.
Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack. Poachers want them for their feathers. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon. Deke will see you there. Печку нахуй. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented fluke. Hello, Deke. Is this? It is. Moon calves gather near the lodge. So, I shall go and find. Deke will be. А, это ночью надо ловить? Давай. Почему ученики не в постелях? Самая минерал. Revelio. No need to be difficult. I mean you no harm. Может, ее надо сперва погладить? Revelio. Не все сбежали. Ой, блядь, что я сделал, сука, еблан? Do cooperate, won't you? Professor Howard will never believe this. It was a bit trickier than the others, but I have a moon. Another beast, safe. Shame we didn't see the moon calves dance. Deke supposes you're finished. He'll be able to rescue many more beasts. All right. Что, нам теперь выручать комнату надо? Выручай, блядь. Ну, туда заходит что-то тусняк замутить, там, днюху, но... Кстати, почему, мне кажется, Хогвартсе... Почему не пользуются этим? А где мой стол? Now, we need to show the beast you rescued, then you home. У меня здесь стол был, а он не прогрузился. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Я уже понимаю, что он сделает. What exactly did you think of? Вольер. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke?
It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Кто мне скажет? Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, получите перо. Wonderful. Блин, давай жри быстрее, заебал. Василиска можно здесь сделать? Будет моя потайная комната. Тварь, пока не готова. Тут тоже есть свои же границы, правильно? Я же далеко убежать не могу. Ну да, вот граница. Еще можно ресы собирать. I've collected some magical materials, Deke. First, you'll need to use this spellcraft to an enchanted loom. Making your clothing more useful. Why don't you try it? Deke thinks you... I'll go and experiment with the loom now. А, ткацкий станок у нас появился. Кстати, нормальная тема. Вот все мое, нахуй. Подожди. А, ну тут только это можно изменить. Что это? Ой. Ткацкий станок. Блять, а как он должен стоять? Где к нему подход? Я вообще хочу его в другом месте наколдовать. Вот здесь вот. У меня здесь комната своя. Подожди.
Так, на мне сейчас этот одет плащ. Типа защиту увеличить. А гем я могу вставить? Защита. That came out nicely. I should show Deke. Ну, здесь мне его негде поставить. Здесь такая типа комната нахуй. I don't have anything for this at the moment. Типа посидел, пописал, посмотрел в окошко, посмотрел туда. Только ткацкий станок надо переставить. Во-первых, цвет поменять его. Тут стоит. Так, подожди, какой на мне шарф одет? Что-то, может быть, в шарф что-нибудь воткнули. Какой-нибудь гем. На атаку. Повышает урон. Вот этот вот жесткий будет, пиздец. А, здесь надо уже особые материалы. Могу пока только первый ставить. Ну, давайте в этот ставим. Гемчик. Ну, прикиньте нахуй. Так и в жилетку можно ставить. Сейчас будем файтиться, нахуй я ебу. Что это было, блядь? Тут типа гостиная, нахуй, поняли? Вот Кен приходит к тебе, ты садишься за стол с ним, обсуждаешь всякие вещи, нахуй. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. You will, by rescuing even more powerful... For now, however, Deke suggests you explore the vivarium. Thank you for your help, Deke. Отлично. Ограждение какое-то дали. Так, это что? Скамейка. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. Кормушки закрыты. Башни. А нахуя она? Ебанись. Какая-то дырка нахуй. А что здесь нельзя поставить? Вот здесь хочу. Рядом с речкой.
Покрытие. Вы прикиньте, как тут можно зависнуть, я ебу. Просто. Тут типа можно, блядь, не с зверушками, блядь, баловаться, а с этими, блядь. Сделать какой-то свой ебаный лабиринт, нахуй. Ох, все, подожди, это что? Охуеть. Так я могу свой замок здесь построить, прикиньте. Я разве ограждение выбрал? А, ебать, нихуя себе. Я хотел лавку сделать. Здесь нельзя поставить? О, почему? Вот так хочу лавку поставить. Дом, блядь. А, ну, с этим тоже будем разбираться чуть позже. Можно свой Хогвартс построить. Охуеть. Так, задание. Вот это надо выполнять, кровное родство. А, ну тут на этаже, что ли? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Нас научат непростительному заклинанию там. Чтобы вы понимали, его Кент Змееуст, наследник Слизерина. Ну, этого... Да, нахуй. И Бастиана. Заебись. Думаю, перепрыгнуть. Я бы, кстати, сделал бы ночью в натуре сложную хуйню, чтобы типа за нами постоянно следили, а не только в заданиях. Типа понятно, что это ограничивает возможности перемещения по замку, но это было бы реалистично. Хочу реалистичный мод по Хогвартсу. Чтобы ночью ходили старосты, ловили тебя. И только утром появлялся, например. Окей, так быстрее будет. Так, нам вообще сюда. Бля, пиздец, показывала вообще, блядь, рядом, нахуй. Я уже пол Хогвартса отбегал. А, так подождите, сейчас же не ночь.
anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Он же типа наследник этого I won't give up. Этот чел наследник, он типа змеиуст. Он может потайные комнаты открывать. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Так, куда нам сейчас? Это все, блять? Или я проебал задание? Прикиньте, если я проебал задание. Не понял. Нахуй он мне везде музыку врубает, это дебил, блядь.
Но для начала нам... Второе испытание вообще надо выполнить. Я просто думал, что я задание въебал. Нихуя себе. Въебал? Так, что у нас? Задания 2 главных. Защита. Это такие второстепенные. Награда внешний вид. Я же говорю, что мы пойдем по основным сюжетным заданиям. Я думал, надо ночи дождаться. Во, кстати, а я недавно делал видос, как проникнуть в это помещение без квеста. Есть на канале видосик. А так по квесту только. Потому что там есть ящик, который нельзя было магией притянуть. Off on another adventure, are we? Да, вот. Я вот, короче, обходил... Подожди, это тот замок хоть? Да. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the car. I do not see any guards, but we should still try. Я уже знаю даже, куда идти. Тут показывают. Только я не могу понять, нахуя было. Просто есть гайд, как сюда попасть именно по сюжету. То есть именно прохождение квеста. А я уже здесь был. Вот этот ящик здесь появляется. А, блядь, надо мне Левиоса изучить. Это вот. Люмус. И здесь это заклинание. Ты гонишь нахуй. Ебанись, нахуй, дядя, блядь. Не понял, блядь. А, я понял.
Так. Ой, блядь. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. И здесь как раз враги уже появились, если не ошибаюсь. В тот раз не было. Dead end. Must be another way in. Вот это надо сломать ящик. Не ящик, а стенку. Так, здесь надо использовать, наверное, заклинание. А, все, теперь понял. Надо в то окошко зайти. Сидишь, мы колдовать нахуй не умеем. Ладно, еще поближе потянем. That looks as if it might raise the gate. Wingardium Leviosa. Leviosa. Блять. Я могу наверх запрыгнуть? Просто, типа, наверное, не надо нести. Все, типа, я ворот открыл. А, понял. По идее, они открылись, не? Так, надо сообразить. Походу, понял. Стоп, не, надо это нарезать. Ну, откройте ворота. Так, ворота закрыты, да? Ну все. Ворота ж открыты. Для этого надо в механизм ударить. Не соображаю, блядь, нихуя. Есть спуск. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. Блять, какие вот эти ворота нахуй открыть?
Я что-то не соображу, пизда. Я ж открываю ворота, блядь. Блядь, ебанись нахуй. Well done. I will be right up. Ужас. I knew you could do it. This way. I will get the door. Ты владеешь алухаморой, блядь? Почему я так не умею открывать замки, нахуй? А мне надо, блядь, копаться как... That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Сейчас тролль ворвется. Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back to now. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted. There's got to be another way to get up to the Надо roof. этот квест выложить. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. You let things catch your eye too easily, my friend. You need to watch for the birds in the apple. Don't follow the feathers of any mere pigeon that crosses the path. Ну окей, что дальше? А я, блядь, не... А, стопы. Здесь спуск вниз. Мне надо понадобится ящик. Так, я все посмотреть, куда он мне должен понадобиться. А, ну сюда. Not the safest place to sneak into. Попутал заклинание, как говорится. Путало, блядь. Так, что здесь может быть? Мне интересно. Куча денег. Нахуй послан. Oh, I'm going to enjoy this. And when did I set my trap? Так, к этому моменту у нас алохамора. Почему я не могу открыть, как она, блядь? А как это задание хоть называется? Высокая крепость. Топай, тут есть комната. А тут просто мешок.
He's having an easier time of it. Врагов вроде нету никаких. Замок второго уровня, который я не изучил. Есть подъем на башню. Нахуя мне сюда? Лол. Ну, то в эту башню тоже можно как-то попасть. Ясно. You're going home in a wooden box! Levioso! You will not survive this fight! Potato! Ясно, они меня нашли. That's the Levioso! Да, тут скилл уже побольше наносит урона, хотя он слабенько прокачан у меня еще. На секунду. Блять, там же была эта хуйня. Revelio. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. У меня же есть такое животное, да? Я бы нюхалек, конечно, поймал бы. Где тут сумка, нахуй? Волшебная тварь. Revelio. Revelio. Тут что? Просто золотишко. Нам можно быть туда. Тут можно сундук забрать. В натуре как ассасин. Еще как типа Зив. Перчатки ненужные. И вот кувшин, бля, посреди дороги. Из-за него не ёбнулся. Highwing. It's all right. There we go. А, так он не один здесь. There you are. Come on. Hello, Homo. Hurry. Авады тестуют.
Это не принцип метлы, нахуй. Ну, принцип. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Hogwarts Express. Сейчас ученики охуеют. I wonder if anyone can see us from the castle. Красота, нахуй. This is amazing! It's incredible, isn't it? Если случаем не этот будет, сколько они живут, нахуй, вот эти вот существа. Мало ли этот клювокрыл, нахуй, тот, который с Гарри будет еще летать. Ну, хуй его знает. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Заебись. Ебать, у нас лошадь. Faster, Highwing! When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Помнишь, Алена, короче, в фильме? Слышишь? Алена. Помнишь, в фильме можно было бы дали мне какую-нибудь там? 3. Highwing, go! Можно так же летать. Не, ну мало ли ты помнишь. Давай приземлиться, кстати, на нем. Ебать, мне еще один маунт будет доступен. Nice. Very nice.
Доп. Задание. Учить домового эльфа. Кстати, испытание. Что там по доп. Заданиям? Если я буду выполнить исследование задания. Так, ну го на главное задание сходим. Я в основном по основным заданиям пробегусь, а то я заебался второстепенные проходить, грубо говоря. Под конец стрима можно пару второстепенных выполнить. Можно того кента сходить спиздить. Перо там, блядь, надо или чё, я забыл, блядь. Я бы вообще бы Круцу Атус выучил бы заклинание. Так, это тут задание, да. Хочу ждать, блядь. Ну, ну да, ночью обычно занятия должны проходить. Ну или вечером. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Тупо только темный маг зашел. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just must catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Знаменитое место. Тут убили Дамблдора. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Забор, как он типа через забор перекинулся, Дамблдор. Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I? That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some,
reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Подождите. Ну, отсюда же Гарри наблюдал. Здесь где-то они общались с Дамблдором, нахуй. О, подожди. А как он тут спускался? Как сюда попасть? Это где-то на этом уровне было. Amit, where did you say that telescope was? Sitting in the storage room beneath the top deck. Thank you. Мне, блять, опять наверх, нахуй. Во, это место. Поняли, короче, вот здесь вот Гарри, короче, стоял, наблюдал. Ебать, там огонь полигональный был. Просто страница. This was his old telescope. Looks practically brand new. Да, он здесь Гарри стоял и втыкал, только тут пол другой был. Хотя он, может, и видел сквозь эти щели. А потом вышел... Кен, ты сказал, ты что, гонишь, нахуй. Две совы вместе сидит. I have the telescope. It's nicer than I would not offer a prospective stargazer a third... Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just... And it seems there may be one right here at Hogwarts. And you need someone to help find. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Let us get moving while the stars are still out. Я походу понял, короче. No need to come. Brilliant. You won't regret короче, it. это опять обучение, как гриндить. Там есть типа такие штуки. Сейчас вы увидите такие типа на земле. Я не знал, как с ними взаимодействовать, скорее всего, только по той причине, что типа это по квесту надо было. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Lumos. Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the glass from now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. How foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Клетки, что-то спрятано. Я здесь уже, кстати, был. Lumos. Lumos! Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, Amit. Вот эта хуйня. There's the table. I think you should do the honors. The constellation should appear near the center of your view. Да. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart.
Stargazing is all about patience and precision. Во. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one through. And if I have ever seen one, it's you. That's quite generous. Thank you. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce. Anyway, Gladard. Ну и что за это дают? Потому что вот мы изучили стол. Ну нахуя мне это? Испытание с блоки, найдите астрономические столы. Это испытание? О, типа шарф. У меня же есть похожий шарф. Ну ясно. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Being harassed by Harlow. Harlow? May be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Так, что у нас тут вообще появилось? Задание. Потерянный ребенок. Так, вот это второе испытание, после чего мы сможем изучить. Тут дохуя дополнительных. Давайте попробуем по факту это сделать, карта. Пиздец далеко задание. Она где-то вот здесь вот. Да. На другой конец карты в основном перекинулись. Там, походу, надо было его споймать, если не ошибаюсь по заданию. Ебать, текстуры. Где мои текстуры? Не, на метле, кстати, удобнее передвигаться, чем на этом клювокрыле, хуй крыве, блять. Да, мне похуй. Блять. Это этого кента поймать надо. Now, I'm only trying to help. Вроде его надо было поймать. Да. Now I need to let Miss...
Блять, забайтили. Похоже, вот эта вот локация на то место, где Гарри там были. Роном. Типа на берега там какие-то дальние. Stop right there. It's like a place right out of a storybook. Oh, hello. Any luck? Miss Moffat, I caught Gwenira. That's incredible. Was it terribly difficult? Not too bad, if you know what you're doing. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too... She has such and she'll have a good life too, of course. Thank you so much for bringing me Gwenira. I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Что там еще в заданиях было? Ребенок, помощь с грибами, алухомора, пауки, блять. Везде внешний вид какой-то дают дополнительный. Так, ладно, ребята, наверное, на сегодня все будет. Кстати, по очкам вот жалко, что очков мало всяких разных. Типа, я знаю, что должна быть красная маска, так что-то я ее до сих пор не нашел. Там некоторые кенты ее в начале игры находили. Волосы просвечиваются сквозь капюшон. А я, блядь, думал, это типа порванный капюшон, блядь. Лол. Ну, плаща я уже нашел дохуя. Но это не по большей части расцветка меняются и все. Я вот ходил в этом плаще. Тоже прикольный. Я лучше черное ставлю обратно. Дефолтный плащ. Пижама для раскрытия секретов. Лол. Не, надо что-то одеть такое. Нахуй не шорты делают. Ладно, ребят, сейчас сохраняюсь и ливаю. Завтра продолжу стримить. Так что всем спасибо за стрим. Всем удачи и всем